Thank you for coming today. This conference represents the fulfillment of a long-held desire on the part of the Free Press Society to learn more on the conditions of free speech in Russia, or should I say, Putin's Russia. In the press and among the interested public, there are many speculations about the direction in which Russia is moving. Are we experiencing a move away from the ideals of the West, such as democracy, political pluralism, the rule of law, and as the basis of all that, free speech? Or is Russia heading in the direction of a new, strong and autocratic state? That is Russia moving away from Europe and America? Or is there a chance that we may yet experience a commonality of cultures that encompasses both parts of the old Christendom, the Catholic and Protestant West, and the Orthodox East? I do not expect, I do not expect the speakers today to answer this big question, or even to ask it, nor have we asked them to address this question. I do expect them to shed light on the conditions of free speech in Russia. For in a country that cherishes free speech, everything is possible. In a country where free speech does not exist, any lasting achievement cannot be accomplished. Let me first introduce our Russian guests. First of all, Madame Albats, who is a writer and a professor at Higher School of Economics in Moscow, and in addition, a well-known hostess of the radio program Echo of Moscow. Alexander Arkangelsky, I hope I pronounced it correctly, is a doctor of philosophy, a researcher of cultural matters, and a TV host for the popular program Tem Vremenem. I think that's right. Moreover, he's the author of several books and articles which have been translated into German, English, and French. Yuri Edelstein is also a doctor of philosophy. He's a priest in the Russian Orthodox Church. He was, in the 70s, a member of the Helsinki Committee. Before going on, I should say that this conference today would not have been possible without the help of Jensen. Will you please stand up? And please remain standing for your invaluable help in this, making contact, giving advice, giving us ideas. We have some flowers for you here. And also for her equally invaluable family, Professor Ben Jensen and their son Kuzma, we have some chocolate. You may leave it here for now, unless you fear it will be stolen during the conference. And I shall also thank our many volunteers, the activists who always help us out, and without whose help we could not have this very ambitious program that the Free Press Society is actually having. Now, our first speaker will be Yevgenia Albats, who will be speaking on Russian media, question Dead Man Walking. So after that, we'll have a session of questions and answers, and I'll introduce the rest of the speakers later. Thank you very much. There was a magazine called Norway. Freedom of speech, freedom of writing. I think there are two sides. The speaker
and the listener, the writer and the reader. I would rather speak about the second. Freedom of speech and freedom of writing in my country, to my mind, is more limited by my people than by my government. And I believe this aspect is very important to understand and to discuss. What do I mean? The majority of my people, to my mind, I can say we don't like any freedom. We reject freedom of speech. We reject freedom of publications, writing, and we reject Western democracy. We don't like it. It's not a simple question to explain why, but the fact is this. People say, or historians say, that communism has killed about 95 million people. It's not very important if it is just a little bit more or a little bit less. If we count in millions, what does it matter? But nobody has yet counted. No, thank you. Thank you. Nobody has yet counted how many souls have been killed. How many minds have been twisted, corrupted, polluted. I believe the number is innumerable, and we are people with dead souls and corrupt minds. Mr. Putin, of course, is to blame to some extent, but I don't care for him, I care for my people. And I know for sure that this will last for a very long time. I'm not very pessimistic, but still it is so. I'm not speaking about, communists, all those leftists, etc. I am a member of the Moscow-Helsinki group now. It was not in the 70s, but it is now. And at our annual sessions for 3 years running, I criticized, well, it's not quite criticized, just didn't quite agree with our academician, well-known academician Andrei Sakharov. Our Helsinki group was ready to publish anything, whatever I said, except a word of criticism about Andrei Sakharov. He is an idol of democracy. He is God. You can't criticize him. Not a word has ever been published. Maybe a good example will be the Second World War and the so-called the Great Patriotic War. By the way, it's very interesting maybe to investigate the usage of the word great in my country. Everything is great. My people is great. Communists were all the time telling us
that one individual is nothing. It's a zero, it's a nobody. If he disappears, he or she disappears, maybe only his wife will notice. We Soviet people are great. Our aims are great. The so-called October coup, when Bolsheviks came to power, the coup of 1917, is called the Great October Socialist Revolution. When our peasantry was crushed and many of them sent to Siberia, it is called Великий перелом. Maybe Professor Jensen will help me how they translate it into English. The great... Sure. Det store opbrud, det store omvending. So again, great. Yes, our participation in the Second World War is the great patriotic war. In a week, next Saturday, we'll celebrate the great victory. You needn't add anything. If you say great victory, everybody understands May 9, the 9th of May. Well, even terror in our country is great. You remember that famous book, Great Terror? So we are great, and Mr. Putin is all the time telling us we are great, and we remember that very well, and we needn't repent. Do you remember a single politician in my country who repented? We're always told that it's very important not to use one color when we depict our history. There must be positive and just a little bit negative facts. Well, but practically the same, absolutely the same can be said about Hitler. There were positive and negative features in him, in his state, in fascist rule, etc. So, just one example, the Great Patriotic War. If you ask 100 university graduates in my country, I tried to do it. When did the Second World War begin? About 30 or 35% remember well. When did it end? I think 1 or maybe 2, not more, could answer this question. Most people prefer not to connect the Great Patriotic War with the Second World War. It's something absolutely separate. In a week, there will be great performance in Red Square in Moscow. President and Prime Minister will be present. This year, there will be 1,000 musicians. Every year, it's still more and more, the number is growing from year to year. And, well, I wonder if our representatives of press who are present here or who are not present will dare to tell a few words of truth about this great patriotic war. If we look at it, at the fact, from slightly a different angle, if we say that the Second World War began in September when Hitler attacked Poland from the west, and in a couple of days we, Soviet people, attacked the same country from the east, and the same veterans
who will be in Red Square in a week participated in that war and then marched along with the German troops after the victory. Will the veterans be pleased to hear it, to read it? No, we hate any kind of truth about the Second World War. After Poland, we attacked the 3 Baltic states, and again the same veterans occupied the 3 countries. Then we attacked Finland, then Romania, and maybe one more aspect. Germans were very fierce, very brutal in my country during the war. What about my army in Austria, in Germany? Do you think there will be a single publication in our magazines, in our media, in our TV about the behavior of my army in Germany? Do you think anyone will dare to publish the figures, how many German families were robbed and how many German girls were raped? Do you think they will? But why? If we want to know the truth, I always prefer not to lecture people, but well, I prefer dialogues to monologues. So I'll be very glad to answer your questions. Thank you. Не хочу. Thank you very much. Any questions? Я постараюсь уложиться в 10 минут. Это будут тезисы, потому что мы подготовили доклад, и нам иначе не уместиться в отведенное время никоим образом. Vi har besluttet at ændre lidt på foredraget, sådan at hr. Trykkefrihedsselskabet vil foredrage 3 af de væsentligste teser ganske kort her til at begynde med, og jeg oversætter løbende, og derefter tager jeg fat på manuskript. Все, время пошло, я его экономлю. Первый и самый важный тезис. Проблемы медиа всегда производны от проблем, которые стоят перед политической системой и перед цивилизацией в целом. Мы будем параллельно переводить или в итоге? Problemerne med medierne er altid nært forbundet med det politiske liv, og dermed med de problemer, som civilisationen står overfor. Из истории России невозможно вычесть имперское начало, потому что русская классическая культура, которая транслирует историческую традицию, сформирована как культура имперская, и к этому бесполезно относиться как к хорошему или плохому. Это медицинский факт. Det er ikke muligt at udelade den kendsgerning, at Rusland har en imperial fortid. Det har sat sig spor i hele civilisationen og i kulturelle stereotyper. Но после 91 года новая Россия навсегда, или по крайней мере на обозримое будущее, перестала быть империей, и при нашей жизни империи не стало. Men efter 1991, der holdt Rusland op med at være et imperium, og i hvert fald så længe vi kan se ud i fremtiden, vil Rusland ikke igen blive et imperium.
И история разошлась с географией. География предполагает, что мы должны удерживать территорию, существующую сейчас, а история предполагает, что мы должны расширяться, как всякая империя. Og historien og territoriet er sådan dialektisk forbundet. Nu gælder det om at holde sammen på det der restterritorium, men den politiske kultur er for en udvidelse af territoriet. При этом и часть элит, и значительная часть населения восприняли распад империи как то, что Путин назвал главной геополитической катастрофой 20 века. Og derfor opfatter den nuværende russiske elite og også størstedelen af befolkningen det gamle, det vil sige Sovjetimperiets opløsning som den største, hvad det hedder, geopolitiske krise i det 20. århundrede. И получается, что Россия на рубеже 20-21 веков застыла в промежуточном состоянии. Она уже не империя, и империи не будет, она еще не федерация, и непонятно, когда станет нормальной federацией. Og man kan sige, at Rusland ligesom er størknet i en midlertidig fase, hvor det ikke længere er et imperium, men hvor det heller ikke endnu er blevet en rigtig federation. Таким же промежуточным оказался и политический режим в современной России. Был вопрос, можно ли характеризовать систему как totalitarную. Я сейчас попробую ответить на этот вопрос с моей точки зрения. Nu vil hr. Karnske prøve at definere begrebet totalitær, som han ser det. Я бы определил сегодняшнюю политическую систему в России как точечный авторитаризм. Han definerer det nuværende regime i Rusland som punktvis autoritært. Выбраны 3 ключевые точки, которые контролируются почти тотально. Точки. Nå ja, han udvælger 3 punkter, som еще раз. Выбраны 3 ключевые института, которые контролируются тотально. Han har udvalgt 3 nøglepunkter, som kontrolleres af regimet. Это крупный бизнес, это политическая выборная система и это медиа. Det er det store erhvervsliv, det er medierne, hvad det sidste, i stort har du выборная система. Valgsystemet, det politiske valgsystem. И медиа это касается тоже в полной мере. Когда мы задаем вопрос, есть ли в России свобода слова, то мы вопрос ставим неправильно. Når vi spørger, om der er ytringsfrihed i Rusland, så stiller vi ikke spørgsmålet rigtigt. Если мы понимаем под свободой слова право на высказывание в профессиональных медиа, то это одна ситуация. Hvis vi spørger om ytringsfrihed i de professionelle medier, muligheden for ytringsfrihed i de professionelle medier, så er det en sag. Такая возможность крайне ограничена. En sådan mulighed er yderst begrænset. При этом есть своя логика у власти. Чем более влиятельна медиа, чем больше тираж или большая аудитория у него, тем меньше свободы высказывания. Der er en bestemt logik hos magten. Jo mere udbredt, jo mere indflydelsesrig et medium er, jo mindre mulighed er der for ytringsfrihed. Но если мы понимаем под свободой слова доступ к открытой информации, то такой доступ у каждого, кто хочет его получить, есть. Men hvis vi ved ytringsfrihed forstår borgernes mulighed for adgang til information, så er der en sådan mulighed. Вы можете выйти в интернет, где пока ничто всерьез не контролируется. Вы можете повесить спутниковую тарелку и смотреть любой западный канал и так далее, и так далее. Man kan gå ud på internettet, som kun kontrolleres meget svagt, og enhver har mulighed og ret til at opsætte en tallerken, hvad den hedder, parabol, og modtage nyhedsudsendelser her i blandt også vestlige. Но если у человека нет возможности выйти в интернет и повесить тарелку, или если у него нет
стремление к доступу к свободной информации, он становится объектом медийного управления. Men hvis et menneske ikke har mulighed for at komme på nettet eller sætte sådan en parabol op, så er der selvfølgelig ikke adgang til fri information. Мы даже можем примерно в цифрах обозначить разрыв между большинством и меньшинством. Man kan ovenikøbet nævne ret præcise tal for flertallet og mindretallet i den russiske befolkning med hensyn til adgang til informationer. Маркетологи, когда изучают вопрос о продвижении интернета внутри России, не изучают города, где живет меньше 100 тысяч человек. Når man undersøger, hvor mange der har adgang til internettet, så undersøger vores, jeg ved ikke, hvad sådan nogen, der hedder, der undersøger sådan noget, de undersøger ikke byer med en befolkning på under 100.000. Потому что это не имеет большой перспективы. Fordi det har ikke noget stort perspektiv at undersøge disse der små byer. А в таких населенных пунктах живет примерно 90 миллионов человек. Men i den del af befolkningen udgør omkring 90 millioner mennesker. В России всего около 140 миллионов, так что нетрудно посчитать. 90 миллионов большинство, 50 миллионов меньшинство. Det vil sige, at der er tilbage 50 millioner, som tilhører mindretallet, og som har muligheden for adgang til informationer. Вот эти 90 миллионов – объект тотального медийного управления. Objekt чего? Тотального медийного управления. Og dette flertal på 90 millioner, de er genstand for en total mediemanipulation. И над этим надстроена сегодняшняя сиюминутная политическая ситуация. Og på dette system er den nuværende politiske situation, det er dens fundament. У нас есть премьер большинства, не имеющий конституционных полномочий, это Путин. Vi har en premierminister, это меньшинство. Большинство. Vi har Putin, premierminister, han repræsenterer flertallet. И есть президент, который хотел бы быть президентом меньшинства, это Медведев. Og præsident Medvedev, han repræsenterer mindretallet. У одного нет электронной почты и мобильного телефона, он никогда не отправил ни одного электронного письма, это Путин. Putin har for eksempel aldrig nogensinde afsendt et elektronisk brev. У второго есть видеоблог в Live Journal. Den anden har videoblog, og jeg ved ikke hvad. Это довольно зыбкая система, согласитесь, довольно неустойчивая. Det er ikke et særligt solidt system. Поскольку лучше всегда с помощью картинок, я подпущу, придам книжку мою, где на обложке нарисовано, как я вижу ситуацию. Der på bogens omslag, der er det illustreret, hvordan Arcangel skitserer situationen i Rusland. Это воспроизводит картину одного из наших классических художников. На медведе скачет Путин, на коленях у него Медведев, а вокруг страшные угрозы, которые видят эта власть. Ходорковский, Саакашвили, Лимонов. Der er på denne her brune russiske bjørn, der sidder Putin, og han har Medvedev på skødet, og de rider afsted rundt omkring. Der ser man alle de der forfærdelige fjender, deriblandt for eksempel denne der, en af oligarkerne, den der forretningsmand, som sidder i fængsel for tiden. И понятно, что такая модель управления медийной тоже неустойчива. Она не может существовать долго. Og på dette grundlag, der kan heller ikke mediesituationen eksistere længe. Det er et for skrøbeligt grundlag. И логика жизни уже говорит, что эта система будет меняться. Det er livets logik tilsiger, at dette system må ændres. По оценкам Константина Эрнста, который как раз возглавляет Первый канал, канал пропаганды, Россия потеряла 25% зрителей за 5 лет. 25% населения перестали смотреть телевидение. Вообще. 25% af befolkningen er hørt op med at se tv, ifølge repræsentant for en af de hovedpropagandakanalerne, Kanal 1. И правило тут железное. Чем моложе, успешнее, образованнее человек, тем меньше он смотрит телевидение.
Og der er sådan en almen lov, at jo yngre, jo mere veluddannet et menneske er, jo desto mindre ser vedkommende tv. Телевидение пропаганды – это телевидение пожилых, несчастных, одиноких людей. TV-propagandaen, den ses, eller den når ældre mennesker, ensomme mennesker, og det der med chancer, jeg ved ikke hvad, som småborgerskab, som man skal oversætte det. Потому что из тех, кто смотрит телевидение, в среднем каждый смотрит его 6 часов в день. 6 часов? В выходные. 4 в будни, 6 в выходные. Еще раз. В среднем из тех, кто смотрит телевидение, 4 часа в будние дни и 6 часов в выходные. Okay. I gennemsnit, de der ser tv i Rusland, der på hverdag, der bruger de 4 timer, og på helligdage bruger de 6 timer til tv. И понятно, что это люди, которым некуда пойти и нечем заняться. Det er folk, som der kan man se, at det er folk, som ikke ved, hvor de skulle hen, og som ikke har noget at tage sig til. При этом надо учитывать, что к 2015 году Россия перейдет на цифровое вещание полностью. Какой год? 2015. 2015. Derfor mener han, at i år 2015, der vil Rusland overgå til, når der bliver digital, ja. И это еще более усложнит задачу телевизионной пропаганды, как она сложилась к сегодняшнему дню. Det vil gøre denne der tv-propaganda endnu mere. При этом перед Россией стоят колоссальные проблемы, которые без свободных медиа решить будет невозможно. Samtidig så står Rusland foran kolossale problemer, som ikke kan løses i den nuværende tilstand. Сейчас, как я уже сказал, в России живет около 143 миллионов человек. Der bor omkring 143 millioner mennesker i Rusland. Это 2,5% от мирового населения. Det er 2,5% af verdens befolkning. При этом территория России – это 13% от мировой суши. Men Ruslands territorium udgør i alt 13% af al landjord på jorden. Уже сегодня мы не можем заселить территорию плотно. Og vi er ikke engang i dag i stand til at befolke dette store territorium. И нужно учесть, что в России бурная жизнь происходит только в нескольких городах. Og det er nødvendigt at forstå, at sådan et dynamisk liv, det foregår kun i nogle af de allerstørste byer. Москва, в меньшей степени Петербург, несколько городов на Урале и в Сибири. Moskva, Sankt Petersborg og enkelte andre byer. При этом по среднему, не трагическому, но и не оптимистическому, а среднему прогнозу ООН, к середине 21 века нас останется примерно 100 с небольшим миллионов. Ifølge en sådan gennemsnitsprognose fra FN, så vil den russiske befolkning falde drastisk ned til omkring 100 millioner mennesker. Поэтому, если Россия не будет заселять до миллиона мигрантов в год, она просто будет не заселена. И она распадется по факту. Сколько иммигрантов? До миллиона мигрантов в год. Og det vil sige, at hvis Rusland ikke modtager op til 1 million immigranter om året, så vil Rusland ikke være i stand til at befolke og udvikle dette territorium. А если она будет ввозить до миллиона мигрантов в год, то встанет вопрос о культурной идентичности. Men hvis der sker sådan en masse immigration, så vil det rejse problemet med selve den russiske kultur. Какие ценности, какие традиции, какие ориентиры будут объединять это разнородное население? Hvilke værdier, hvilke orienteringer skal forene denne der meget heterogene befolkning i Rusland? Если не будет поиска новой идентичности, если не будет ответа на вопрос, что значит быть россиянином сегодня, то мы эту страну не удержим. Hvis vi ikke finder ud af, hvad det vil sige at være russer, hvis ikke vi finder ud af sådan et nyt kulturelt grundlag, så vil vi ikke være i stand til at holde det, vi i dag kalder Rusland. И поэтому задача гуманитарного самоопределения стоит предельно остро. Og derfor er opgaven med
Ja, jeg tror, vi skal også have sådan ved en kulturel definition af Ruslands situation nødvendig, meget påtrængende. До кризиса 2008 года власть соединяла страну социальным пакетом. Она подкупала население, делясь небольшой долей своих доходов. Indtil до 94 до 2008, до кризиса. Indtil den sidste krisis her i 2008, der holdt regimet befolkningen sammen med det, Arkhangelsk kalder en social pakke. И эта возможность исчезает. Og denne mulighed, den forsvinder. По-прежнему управлять невозможно. Det er umuligt at styre landet, som man har gjort hidtil. А готова ли власть переменить модель управления, у нас ответа на сегодняшний день нет. Og vi har ikke noget svar på, om magthaverne er rede til at ændre den politiske model. Во всяком случае, мы можем предположить, что она попытается найти какие-то умеренные ответы на жесткие вопросы. Vi må forudsætte, at magten forbereder forskellige reformer af dette meget stærke problem. Но ответа на вопрос, есть ли у нас в запасе историческое время для медленных реформ, у нас нет ответа на этот вопрос. Vi har heller ikke svar på, om der er tilstrækkeligt med tid til sådan nogle langsomme moderate reformer. Будет ли найден баланс медийных, информационных интересов между большинством и меньшинством, от этого зависит очень многое. Og man kan finde en balance mellem den her flertalsbefolkning og mindretalsbefolkning, at det afhænger virkelig meget. Во всяком случае, мы точно знаем, что власть чувствует себя крайне неуверенно. Она владеет всеми доступными ей медийными ресурсами, она распоряжается политической системой и крупным бизнесом, но она в себе не уверена. Vi ved i hvert fald, at den nuværende magt ikke er særlig fortrøstningsfuld, selvom den har kontrol med medierne, med det politiske system og med det store erhvervsliv, så er den alligevel bange. Мы это видели в 2007 году, когда шли последние по времени парламентские выборы. Vi så det sidste gang ved parlamentsvalgene. Власть, у которой в руках были все медиа, все ресурсы, впала в полную истерику. Selvom magten havde kontrol med alle medierne og alt andet, så gerådede den ud i en fuldkommen hysteri. Предвыборная кампания Путина шла в стилистике триумфа воли. Это была отсылка, цитата к фашистской культуре. Те методы, которые избрала партия, власти и Путин, они были похожи на то, что мы видели в картине «Триумф воли» Лени Рифенштейна. De metoder, som Putins valgkampagne benyttede sig af, de mindede om de metoder, som den der kendte tyske filminstruktør Leni Riefenstahl brugte i 30'erne i Nazi-Tyskland. И у многих возник страх, что действительно по пути тоталитарного режима пойдет эта власть. Og hos mange kom der en frygt for, at man i virkeligheden var slået ind på en vej, der førte til et totalitært system. Но по этому пути она не пошла, а по какому пути она пошла, у нас ответа нет. Men sådan gik det ikke, men hvilken vej vi går, det ved vi foreløbig ikke. Во всяком случае, либо медийная система переменится в ближайшие годы, либо та политическая система, которая выстроена здесь и сейчас, рухнет. Так долго. Еще раз, пожалуйста. Либо переменится медийная ситуация. Enten så skal den nuværende situation forandres, либо та политическая система, которая построена на механизме медийного управления, рухнет. Eller det politiske system, som er baseret på det nuværende mediesystem, det vil forfalde. Вот такие тезисы. Det var mine teser.
Да, надо же, да, вопрос. Structures that are developing, the more